To continue, so we calculate for Q. Kani siya. So Q, this is also another equation na po ni siya. So Q, we have this equation. So how to ni siya, no? Ang upat ka variables ani. So the first variable is psi. Kani siya, kani murag fork. So kaning psi, asa man ni kuha ng psi? So we go back to the table of parameter assignment. So asa makitaan si psi dara. So same gihapon, depende sa equation of state. So we get the following values. So if PR ba siya, or if SRK, or if RK. So mao na siya, no? So that's how we get psi. Next is we have kanisiya alpha TR. So alpha TR, asa man ni kwaon ng alpha TR? So same, we go back to the table. So if it's red liquong, the alpha TR is just equal to the reduced temperature raised to the power of -1/2. If SRK siya, medyo taas-taas kanina sa ubos. So if it's SRK, we use this equation. If it's Peng Robinson, we use this equation. Taas dyan siya. Now, if you might notice here that we have two variables. We have TR and we also have small omega. Kaya siya, this is lowercase omega. So, asa man ni TR na solve naman ito ni ganina. Asa man ni kwaon na to ang lowercase na omega. Kaning small lowercase omega. Kaning murag W. So, we go back to appendix B1. Nana siya sa appendix B1. So as you can see here in appendix B1, so different gases. So dara ang iyang value for small letter omega kaning murag W, that's small letter omega. So dara kuha na to dire. So once we have omega, so we can calculate for alpha TR using this table. So mo siya kung van der Waals man siya kay 1 ra na. Kung RK, reduced temperature raised to the power of -1/2. Kung SRK, we use this equation. If it's PR, then we use this equation. So mo na siya, no? That's why I do understand that usually ang students ani kay mawala jud of all the formulas sa daghan kay standards sa tendency na ang student mawala jud siya sa kadaghang formula. Pero anyway, so sundala ni na video, di mo mawala ani. So once we're done with the alpha TR, so kaya siya, next katong big omega. So big omega kabaw naman taas sa kwaon ni siya na discuss na. Then we have TR or the reduced temperature. So plugging in all those values to the equation, then we can calculate for Q. So natay Q dire. Then next, so natay Q and beta. Another variable here is epsilon. Kani murag E. This is epsilon. Asa ko lang epsilon. So diri gyapon sa table. So here you have the values for epsilon. Then excuse me for a while. Excuse me kay I'm having colds kay actually I'm filming this video at 2 a.m. Kadlaw na ron diri sa amo. Kay saba kay sa balay ko. I have a cat, I have a dog, then daghan kay tao pa saba kayo. I can only film during this time na tog tanan. So pardon me for the colds. Okay, to continue. So si epsilon kwaon sa table. Then ang sigma, asa man ni kuha ng sigma? Same gihapon. Sigma is taken from the table, depende kung unsay gipasolve, kung RK, SRK, or PR. So once you are done, so you substitute that one in this equation. Now, muna ni ang tricky na part ani. Kaya as you can see here, ang gusto na to isolve ani is Z. Muna itong gusto isolve ang Z, but if you have noticed, Z appears on both sides of the equation. There is Z on the left side, na napoy Z on the right side. So unsa itong buhaton ani? So itong buhaton ani mag-iterate ta. So
I think there are some calculators na ma-shift solve. I don't recommend doing the shift solve. Remember, kay kuan ni siya, this is cubic equation of state. So there are 3 possible roots. So kung mag-shift solve ka, what if ang ihatag sa imong calculator kay is the wrong root. So atong buhatan ni is we need to perform iteration. Sa man iteration? Kay lisod man ni siya i-solve, di man mo ma-isolate ang z. Kay na may z on the left side na po z on the right side. So itong buhatan ni mag-iterate ta. O sa may buhatan ng iteration. So basically sa iteration, we solve for the value of z on the left side by plugging in values. So, diba, natay value sa beta, natay value sa q, epsilon, o sigma. Pero naman may z diri. So, also ito i-substitute na z sa right side. So, for vapor, we start with a value of z is equal to 1. So, sa itong buhaton, kanitanan on the right side, kanitanan on the right side, atong substitute ni, ang z diri ilisa na to og 1. So, once natay value sa 1, we can solve for the value of z. Kanay the z on the left side. So, mahulog ang z sa right side, pulihan na to og z is equal to 1. Then, natay value of z. So, ang value sa z dire, dili pa na mo ang correct na value sa z. So, basically, in iteration, itong buhato na to, ang answer dire, ang new answer sa z, mo na po na atong i-substitute na po na to dire sa to ang z dire. So, balik-balik kung to na siya na process until ang ihatag na niya na value is already constant din na mausab. So, for example, start tag z is equal to 1, no? Dire, ang ihatag niya na value kay z is equal to 0.5. For example lang. So, kung 0.5 ang ihatag, ang 0.5 na atong answer previously, ato na po nang ipuli diri na equation, ipuli na po na nato diri na z. So mahulog same gihapon ang z diri pulihan natong 0.5. So for example, muhatag siya og 0.4. So di pa siya constant, no. So ang 0.4 mo na po natong ipuli na po diri sa z. So for example, puli ito sa z diri na 0.4, ang ihatag niya na value for z is 0.3. So, di pa gyapon constant. So, ato na po nang ipuli na po diri balik na po ang z na 0.3 until, for example, ang imugawas niya kay 0.2, for example. So, ang 0.2, ato na pong ipuli na sa balik na po diri sa z. So, for example, ang ipuli ito na 0.2, ang mugawas na z na value diri is 0.2, then that's the correct value for z. So, inana pag-perform og iteration. So, normally, since we are dealing with very small values, I would suggest na at least ang 5 non-zero, kaya usually mga 0.00 mang siguro manggawas ani, at as much as possible, mga 5 decimal places, if pwede, 5 decimal places na equal, diha na ka mo stop o iterate. So, para ma-visualize lang nato, no? So, mao ni siya, no? So, datay z dire. So, una, i-substitute nato, so natay z, una i-substitute nato ang 1 diri sa diri na equation, substitute nato ang 1. So, for example, ang ihatag niya kay 0.89. So, si 0.89, ato na siyang ipuli diri. So, balik nato siya, ang z diri, pulihan na natong 0.89, then we solve for the new value of z. So, for example, the new value of z is equal to 0.86. So, di pa man siya constant. So, itong buhato na to, si 0.86, kani siya, muna po na itong ipuli diri sa z. So, 0.86, 0.86, 0.86, then we calculate for the new value of z. So, for example, ang new value of z na ihatag kay 0.84. So, di pa constant. So, same na po. We do the process again. So, ang z diri, pulihag 0.84, 0.84, 0.84, then you calculate for the new value of z. So, for example, yung ihatag niya kay 0.82. Di pagyapon, nausab na sad. So, itong buhato na po, si 0.82, mo na po itong ipuli. Pulihan ni 0.82, 0.82, 0.82, then you calculate for the new value of z. So, for example, if the new value of z is 0.79, di pa constant. So, itong buhaton, ang 0.79, mo na po itong ipuli. 0.79 na po dire, 0.79, 0.79, then you calculate for the new value of z. So, for example,
kung ang new value of z is equal to 0.79, wala na nausab, therefore the correct value of z is 0.79. Okay? Kani siya sample values na niya, but you get the point already. So ana ang buhaton niya. So medyo kuti siya. There are times na you do this one 10 times or you do this one 15 times, depende sa problem. So ang point there is you iterate again and again and again and again until the value of z becomes constant. So matahong giingon, since we are dealing with very small values and accuracy here is key, therefore ako alang i-suggest is mga 4 to 5 decimal places. 4 to 5 decimal places na mo pariha na, then that's already the correct value for z. Then once na natay z, we calculate for the volume using this equation. Volume is equal to ZRT all over P. And that's it. Tapos ang laban. Human na. Now we have the molar volume V. Yeah? Diba? Sayon na. So, ato ala is careful analysis lang, comprehension, and can do this. Sayo na siya. Kayang-kaya. So, we are done with vapor. So, how about for liquids? So, sa liquid, we have this equation. So, same bihapon. I do not like using this equation. So, what I do is, pardon me for the codes. What I do here is, I calculate for the Z. So, once I'm done calculating Z, akong calculate ang molar volume using this equation, ZRT divided by P. So, same gyapon ay beta. Say naman na, beta, nata equation sa beta, di ba? Kani, beta, epsilon sa table, karing sigma sa table, Q, dara. Then, we substitute in this equation. So, kani siya, as you can see, sorry for the colds, Z is on the left side and it's also found on the right side. So, mag-perform na po tag iteration. So since this is a cubic equation of state, we need to be careful. So, di ta mag-shift solve kaya ang base ng ihatag sa atoa kay ang sayop na root. So, we need to perform iteration. So, kung liquid gani, we will start with Z is equal to beta. Sa vapor, we start with Z is equal to 1. For liquid, we start with Z is equal to beta. So, tanan value sa Z, dire on the right side, kanina Z, pulihan na to og beta. So, pulihag beta, then we solve for the value of Z. Then, katong new value of Z, muna po na itong ipuli na sa balik dire sa mga Z dire. Then, we get the new value of Z. Then,